funziona. Dunque, prima di tutto devo dire che non credevo ai miei occhi quando Kumar Shahani ha accettato di venire a Venezia nella giuria del Short Film Festival, per il semplice motivo che Kumar Shahani è quasi una leggenda in India, per cui lo ringrazio moltissimo di essere venuto da noi. First of all, I just wanted to say that I couldn't believe my ears when Kumar Shahani said that yes, he would come to Venice today. So first of all, I would like to thank him very much. It's been overwhelming and it's really absolutely beautiful. And you know, the young people and their energy here is extraordinary. I teach in many places across the world, and I found kind of great hope through this festival. I believe the selection of the films was also made largely by the students here. Congratulations to you and to all the young people out there. Sì, voglio dire che l'energia dei ragazzi qui a Venezia è davvero travolgente, sono davvero contento di essere in questo ambiente dove si vede anche che la partecipazione dei ragazzi ha permesso una così bella selezione dei film. Questo, il documentario che lo short che ci ha portato al festival è uno dei suoi ultimi lavori ed è del 2003. Voi direte, beh, piuttosto vecchio, ma Kumar Shahani ha sempre avuto dei lunghi intervalli tra un suo film e un altro. This work that you brought us today is actually, well, we could say a pretty old one since it's from 2003. Well, E comunque è non lo chiamerei nemmeno un documentario, è una conversazione con un pittore molto famoso, Akbar Baramsi. Anzi, a questo proposito devo dire che Kumar mi ha fatto notare come in questo documentario ci sia una forma di ironia, perché Akbar durante tutta la conversazione ha detto e ripetuto ovviamente che la pittura non è la fotografia, eppure contemporaneamente Kumar lo stava fotografando, quindi c'è questa forma di ironia. Well, actually this cannot exactly be defined as a documentary since it's more like a conversation between you and this artist, and what she finds ironic is that the artist says that drawing is not like photography, and then you were photographing it all the way through. Yeah, that was one of the reasons I made this film. I knew, I'd known Akbar for years and years, and he had dropped into my place and said, this exhibition is going to take place. Would you like to do something on digital? I wasn't accepting anything on digital, and I haven't, after this as well, done anything on digital. So I've made all my films on 35mm. And I knew that this contradiction would appear in the film, because the conversation would be relevant to that. And I was happy to participate in that irony, that contradiction. And I've been working with other subjects which also bring in inevitably a certain kind of question mark as to whether it is worth doing the kind of thing one does. The film I made just before this was called The Bamboo Flute, which is based on the playing of this flute, which Krishna is supposed to hold, Radha and Krishna. Krishna is the iconic one with the flute, and which Hariprasad Chaurasya, you might have heard him,
because he's played a lot in Europe. Some sort of plays with great passion. And in that, I was questioning the idea of individuation in classical Indian music. And this question of, finding through images and sounds a particular quality and giving to them a particular significance is what interests me right through. So when you are actually doing photography or recording, you know that it is a kind of representation on the one hand, but you've got to free it from that representation. You've got to give it. Yeah. Ha fatto un discorso molto lungo. Yeah. Allora, sì, in realtà ho conosciuto la relazione con questo artista in realtà è molto vecchia, tant'è che mi invitava spesso alle mostre, eccetera. In realtà io non facevo mai rappresentazioni digitali, prendevo sempre tutto su film vero e proprio, quindi in realtà a partire da questa relazione in poi si può vedere la mia ricerca di punti di domanda nel mio lavoro, nel senso che volevo proprio sottolineare l'ironia di questa compresenza fra il fatto che lui disegnasse su carta e io che facevo fotografie. E questo mio atteggiamento, se vogliamo, si può vedere anche in altri film, come per esempio il flauto di bambù. Well, the problem is to free anything of representation. Il problema, il punto sta nel liberare qualsiasi cosa dalla rappresentazione. Because the representation is done actually by the camera or the recorder. Perché la rappresentazione è già fatta dalla macchina da presa o dal registratore. And then with digital software, it seemed worse because somebody else has invented the software and you're using it. E poi c'è la mediazione chiaramente del software digitale che qualcun altro ha inventato e che tu stai usando. So to get to the truth is very, very difficult. Per cui in realtà raggiungere la verità è particolarmente difficile. Lasciamo da parte per il momento questo film, perché volevo fare una domanda a Kumar Shahani. Ho letto in una sua intervista, gli avevano chiesto che cosa c'è nel cinema come mezzo di espressione che la attrae, e lui ha risposto: il cinema è divinità resa palpabile, profana, vera. Vorrei che ampliasse un po' questo discorso e ci illustrasse questa sua definizione. Leaving aside this particular film, what I would like to ask is that in an interview they asked you what is in the cinema as a medium of expression that attracts you, and you answered, cinema is divinity rendered palpable, profane, true. Would you just give us an explanation of this definition? For instance, I was sitting on the terrace and having breakfast this morning and yesterday in the hotel where I live, and I saw the curvatures of the water flowing there, and the light, which changed right through my breakfast, and it had a certain kind of magic, if you like, which was compounded both by that which was happening for everybody, but it was also happening because there was a certain response to me, from me. And when that response,
is there, it can have multiple directions, like the water itself. The water could move in any direction. So it could move into mathematics, it could move into deep emotional memory of the womb or something of that kind. And it's all the time happening in a very particular instance in the cosmic world. In realtà quello che succede quando lui produce film, in realtà è una cosa anche che ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni, per esempio in questi giorni lui quando andava a fare colazione all'hotel dove adesso vive e guardava l'acqua riflettersi sui canali di Venezia, si rendeva conto che sì, quel momento particolare in cui la luce cambiava da un momento all'altro stava accadendo per lui come stava accadendo per tante altre persone, però in lui si realizzava qualcosa di particolare e quindi questo in realtà fa parte di una concezione molto più grande. Io penso che dobbiamo ringraziare moltissimo Kumar di essere stato con noi. Thank you very much for being here today. Yeah, thank you for inviting me. Great to have met you all. Grazie per avermi invitato. Adesso lasciamo lo schermo e anche la scena al sogno di Armando di Luca Minieri.